Good afternoon to all. It is a great pleasure for me to welcome all of you for this session. On behalf of ISTE staff chapter, I welcome our beloved Principal Madam, Vice Principal Sir, HODs of various departments and faculty members. AICT is taking a multi-step approach to recalibrate the technical education in the country to provide competent professionals. Challenged by keeping the face of education with the advancements in the technology and industry needs. AICT has pushed reforms by way of a model curriculum for various engineering disciplines, framing a policy for the training of technical teachers, 3-week student induction program, and enunciating guidelines for the mandatory internship for students among others. Continuing with the strict, AICT has now come out with a examination reform policy which would not only improve the quality of technical education in general, but also examine the effectiveness of earlier initiatives of AICT and also those on the anvil. Evaluation, grading, and certification in our system rest on examinations which play an important role in the progression of a learner on the learning path. The examinations not only indicate whether the desired learning outcomes have been achieved, but also assess the level of achievements against benchmarks. Thus, examinations serve as checkpoints for both the learner and the external world, allowing appropriate certification to be issued reflecting the proficiency of an individual operating in socio-economic spheres. In this regard, as per our Principal Madam guidance, our faculties are undergone the workshop on exam reforms. To create awareness about examination reforms policy among faculties, we are planned this webinar. Today, our resource person is Mr. K. Rajesh, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department. Also, he is Chief Coordinator of Examinations of our institution. I hope that the session will give good content about examination reforms policy. Once again, I welcome all of you. Now, I hand over the session to our resource person, Mr. K. Rajesh. Sir. Thank you, ma'am. Thank you for a brief intro. Hope everyone can hear my voice. Can you hear my voice? Okay, thank you, ma'am. I'll proceed. அனைவருக்கும் இனிய நண்பகல் வணக்கம். இந்த அரிய வாய்ப்பினை கொடுத்த கடவுளுக்கும் மற்றும் நம் கல்லூரி நல்வுள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி. Respected Secretary Sir, Principal Ma'am, VP Sir, HODs of all departments, IQC Ma'am, our semester new CC Ma'am, beloved staff members and my dear students, very good afternoon to one and all gathered over here. Today I'm going to deal with the webinar topic, examination reforms, which we attended a seminar at PSG College of Engineering at Coimbatore, and we got an idea about the reforms that have been made in examinations. So we'll just have actually we are whatever topics which I'm going to say, which have been dealt already by the IQC ma'am and by the department IQC coordinators earlier in the webinar sessions. I'm just going to say the same content, but in a different perspective. That's it. So we shall have it will be a refreshment to many of our staff members. So just be patient and patient enough for the entire 1 hour, and I hope so. The session will be an informative to you. Okay, coming to the topic. Actually, we have the topic as examination reforms. Basically, when you say reforms in the sense we say it's we are going to make some changes. Why we need some changes? We need changes in order to improve. தமிழ சொல்லணும்னா சீர்திருத்தங்கள். இந்த சீர்திருத்தங்கள் எதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட படிக்கிற மாணவர்கள் நம்ம விட்டு கிராஜுவேட்ஸாக வெளியே போகும்பொழுது
they should be globally competent with the world. Because all over world many engineers are coming out, especially in India we have lakhs of engineers coming out. So our student, when he comes, he should be able to compete with other engineering college students all over the world also. So what the AICT has done is that they have made some changes in the way of engineering education, mainly in three areas. First thing is the content part, what to teach and how to teach. That's a knowledge delivery and how to access. என்ன நடத்தணும், அவனுக்கு எப்படி நடத்தணும், நம்ம நடத்தின விஷயம் அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு போய் சேர்ந்துருக்குன்றத நம்ம டீச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அசஸ்மெண்ட்ஸ் வச்சு தான், அசஸ்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். So these are three main things we need to know. So AICT has given more emphasis on these three things, three domain areas: the content and the knowledge delivery and the student learning. So that's all we are going to deal with it, and how the question papers should be, and how the questions should be asked. All those things we are going to deal with. The next slide. So we are having actually the steps. Actually, to be frank, we have three steps. First one is the assessment strategy for outcome based education. இப்போ நம்ம நிறைய தெரியும், இப்போ ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ், இப்போ நம்ம we have all dealt with PO mappings, we have done a lot of reviews and presentations. So just I'm going to make a review of that only. For program outcomes, இப்போ நம்ம எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சரி, எந்த யூனிவர்சிட்டி will give some 12, a dozen of outcomes, program outcomes, 12 program outcomes will be there. So those program outcomes are nothing but a program in the sense a BE or BTech degree is going to be a program. So a graduate, when he completes a graduation, he should be able to attain those program outcomes. So when he is going to attain those program outcomes, they have to be mapped to the course outcome. So what do you mean by course outcome? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் 12 ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸையும் அவன் ரீச் பண்ணுறதுக்கு அவன் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் 5 இல்லை 6 தியரி கோர்சஸ் படிக்கிறாங்க, 3 ப்ராக்டிக்கல் கோர்சஸ் செய்கிறாங்க. ஸோ அவன் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 50 to 53 கோர்சஸ் அவங்க படிக்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கோர்ஸ்லேயும் there should be a minimum of 5 to 6 outcomes. That's only called as course outcomes. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்மை அவங்க ரீச் பண்ணுறதுக்கு they should attain this course outcomes. இந்த கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸை நம்ம மேப்பிங் பண்ணோம். ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும் how to map this course outcome with program outcomes. We're going to have that mapping table, and that mapping table will be having three main things. Either you can go with the numericals or numbers. So numerical சொல்ல போனால் 3, 2, 1, which means that it's strong. Yes யூஸ் பண்ணலாம், it's medium now M. If it is weak, you're going to use this W. So in the மாதிரி symbols use பண்ணி we'll map this course outcomes and program outcomes. So these are the steps we are going to see that. So this is a slide which tells about what all things I told earlier. You are going to mapping the program outcomes with the course outcomes. இதை மேப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த கம்பிட்டன்சிஸ். கம்பிட்டன்சிஸ் அப்படின்னா தமிழில் சொல்லணும்னா தகுதிகள். இந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்மை நம்ம மாணவர்கள் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன தகுதிகளை அவங்க வளர்த்துக்கணும், என்னென்ன தகுதிகளை அவங்க ஏற்படுத்திக்கணும், அதுதான் கம்பிட்டன்சிஸ். தட் இஸ் யுவர் ஸ்டெப் 1. Then step 2 will be defining the performance indicators. பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ்னால் தகுதி குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதாவது மெஷர் பண்ணி எப்படி அதை மெஷர் பண்ணுவோம், அந்த அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்றதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு PO3 எடுத்துருக்குங்க. இங்கே PO3 வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் என்ற டாப்பிக்கில் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டிசைன். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to derive or design solutions for complex engineering problems. இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் அவுட்கம். ஒரு மாணவன் அவன் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு போகும்பொழுது இந்த விஷயத்தை அவன் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன தகுதிகளை அவன் மேம்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கம்பிட்டன்சிஸ். கீழே கொடுத்துருக்கிற அந்த 4 கம்பிட்டன்சிஸ் தான் கீழே இருக்குது.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து demonstrate an ability to define a complex open-ended problem. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளத்தை அவனை டிஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல ப்ராப்ளம் என்னன்றதை அவன் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், டு டிஃபைன் அ ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 சொல்யூஷன் இருக்கலாம். அதுதான் வந்து எபிலிட்டி டு ஜென்ரேட் எ டைவர்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் டிசைன் சொல்யூஷன்ஸ். ஒரு 5-6 சொல்யூஷன் இருக்கலாம். அந்த 5-6 சொல்யூஷனை அவன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும், ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் பெஸ்ட் எந்த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் டு எபிலிட்டி டு செலக்ட் த ஆப்டிமல் டிசைன் ஸ்கீம் ஃபார் த ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த 3 விஷயங்களும் தெரியணும். அப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு he has to have that ability. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அந்த விஷயத்தை அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த 4 தகுதிகளை அவன் மேம்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கம்பிட்டன்சிஸ். இந்த கம்பிட்டன்சிஸை நம்ம அவன் அக்வயர் பண்ணியிருக்கானா இல்லையா செக் பண்ணுறது தான் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் தட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ், அந்த தகுதி குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான். ஸோ அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸை நம்ம வந்து மெஷரிங் டூல்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். அதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ஏற்கனவே பழைய ஸ்லைடில் இருந்த செகண்ட் I'll show you that slide. இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் இருக்கு இல்லையா, டெமான்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் எபிலிட்டி டு ஜென்ரேட் எ டைவர்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிசைன் சொல்யூஷன்ஸ். இந்த ரெண்டாவது காம்படென்சிக்கு என்னென்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்றதை பார்க்க போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ். அந்த அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டிசைன் சொல்யூஷன், நிறைய சொல்யூஷன்ஸை எப்படி அவங்க டிரைவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் they can have a generation tools to derive this to develop this multiple engineering design solutions. Illa they can build models, algorithms, இதை வச்சு அவங்க சொல்யூஷன்ஸை derive பண்ணலாம். And finally they can also identify the functional and non-functional criteria. எதுக்காகனா இவாலுவேஷன் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அவன் கண்டுபிடிக்கணும், ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு தேவையான இண்டிகேட்டர்ஸ், தகுதி குறியீடுகள் என்னென்ன அப்படின்னா, அவனுக்கு டூல்ஸை யூஸ் பண்ணணும், இல்லை மாடல்ஸை வச்சு அல்காரிதம்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு அந்த டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸை அவன் டிரைவ் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ். இதுதான் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இதுதான் நம்ம மேப்பிங்கும் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா, நம்ம எல்லா பெரியவங்களாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, 16 செல்வங்களும் பெற்று பெருவாழ் வாழ்க, வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 16 செல்வங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கல்வி செல்வம் ஆகட்டும், இல்லை நமக்கு குழந்தை செல்வம், இது மாதிரி 16 செல்வங்கள், அதுதான் வாழ்க்கையோட அவுட்கம். இந்த 16 செல்வங்களையும் நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் நம்ம எப்படி சொல்கிறோமோ ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் மாதிரி தான் லைஃப் அவுட்கம். இதுதான். இந்த அவுட்கம்மை நம்ம அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு மனுஷன் அவன் வாழ்கிற அந்த 75 வருஷம் இல்லை 80 வருஷங்கள் அவன் என்னென்னலாம் பண்ணாதான் இதெல்லாம் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்னலாம் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் திங், அவன் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழணும். அவன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கணும். யூ ஷுட் ஹாவ் எ குட் எஜுகேஷன், யூ ஷுட் ஹாவ் எ குட் ஹெல்த்தி லைஃப். இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காம்பிடென்சிஸ். ஸோ டேக் திஸ் காம்பிடென்சிஸ், வாட் ஆர் த பெர்ஃபார்மன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை, ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத லைஃபு, இதெல்லாம் நம்ம நிறையா சொல்லிகிட்டே வரோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் தான் காம்பிடென்சிஸ். இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அவனுக்கு he doesn't have stress or what, how can you find that? We have this performance indicators, like we have our BP apparatus to check our BP, we have thermometers to check the body temperatures. So we have this type of performance indicators to check our things. இதே மாதிரி தான். ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு இருக்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் வச்சு எப்படி அதை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் வாழ்வியல் முறையை ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த வாழ்வியல் முறை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we have some PIs, பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ். அதே மாதிரி தான் ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துலேயும் we have ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ், காம்பிடென்சிஸ், and finally you have this performance indicators. So these are the 3 main things to be dealt with. ஸோ இந்த 3 விஷயங்களோட அந்த மேப்பிங் தான் இந்த ஸ்லைடில் இருக்குது.
ஸோ ஒவ்வொரு ஏதாச்சும் we have 12 ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். அதில் ஏதாச்சும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் இருக்குது, என்னென்ன காம்படிஷன்ஸ் இருக்கோ அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. In turn, for each competencies, we have the performance indicator. When you are numbering it, we are numbering in the same order of program outcome 1 எடுத்தனால 1.1, 1.2, 1.3 and subdivisions வரதுனால in performance indicators we are having 1.1.1 and vice அப்படியே கீழே அப்படியே வருது 2, 3 something like that. Okay. And how to access இது எல்லாமே access பண்றதுக்கு we need examinations, nothing but your assessments. So that is what given over here in the blue slide. Assessments. So examinations ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எக்ஸாமினேஷன்ஸ் மூலயமா அவனை நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறோம், எப்படி வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க அட்டெண்டட். ஸோ இங்கே நம்ம சைடில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, சிஐஇ கண்டினியூஸ் இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வைக்கிறோம். அண்ட் வி ஹாவ் எஸ்இஇ செமஸ்டர் எண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எஸ்இஇ. ஸோ ஏசிடி மீன்ஸ் திஸ், நம்ம வந்து இங்கே கேட்டுன்னு சொல்கிறோம், கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம். அண்ட் வி ஹாவ் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் சொல்கிறோம். த சேம் டெர்மினாலஜிஸ், கொஞ்சம் அப்ரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் மாறுது, வேற ஒன்றும் இல்லை. CIE and SEE. So we have that SEE questions, we assign them projects, we have assigned them labs, and we have assigned them assignments. So there's a variety of rubrics to access how far they've attained the education. So இதெல்லாமே நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிடணும். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம் பிஇ டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த விதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம when you start teaching our students, we teach them and finally we keep internal examinations after 1.5 units or after 2 units. Then we keep the second one after another next 2 units. Then finally we have our model exams. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம எக்ஸாம்ஸ் வைக்கும் பொழுது நம்ம சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா நம்ம கேட்குற கேள்விகள் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து அவன் எந்த அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சிருக்கான் அப்படின்றத மெயினாக நம்ம பார்க்கணும். இப்போ நிறைய கல்வி திட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 5-6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா, வாட் எவர் மெமரைஸ் பண்ணது மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி தான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் ஒரு சில கல்வி திட்டங்களில். எல்லாரையும் நான் ப்ளேம் பண்ணல. ஸோ ஒரு சில கல்வி திட்டங்கள் அது மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மக்கப்பிங் பவரை தான் அது என்ஷூர் பண்ணும், எந்த அளவுக்கு they are mugged up and how they are able to have that memory capacity, remembering capacity இருக்குது. அதை அப்படியே ரிசைட் பண்ணி ரீகேப் பண்ணி அவங்க எக்ஸாமில் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே போதும், they'll score marks. But that is not enough. You should understand the concept. The students should understand the concept. You should be able to deliver the content. அதை வச்சு அவன் அப்ளை பண்ணணும். எங்கேயாச்சும் அப்ளை பண்ணி அவன் ஏதாச்சும் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சானா that is a success of education. So we teachers are more responsible for that. ஸோ நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு பையனை கொண்டு வரணுன்றது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம we have that main duty in that. ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் வந்து AICTE giving that much emphasis or importance for examination reforms. So this is a final mapping of your program outcome, competency and indicators. We have the program outcome on the top. On the left hand side we have the list of competencies. On the right hand side we have the corresponding indicators which we saw in the previous slide. So I'm just skipping off this slide. Now coming to the நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3 ஸ்டெப் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸையும் கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸையும் மேப் பண்ணுறோம். தென் கம்பிடன்சிஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். தென் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இது எல்லாமே அசஸ்மெண்ட்ஸ் வழியாக அக்சஸ் பண்ண பார்க்குறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப். ஹவ் வில் யூ create question papers for a student? So when you're going to set a question paper, normally பார்த்தீங்கன்னா ஒரு question paper set பண்ணுறதுக்குன்னா சாலிடாக ஒரு 3 hours to 4 hours ஆகும். ஃபார் ஈவன் a ஸ்மால் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நடத்தினா கூட 3 to 4 hours ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணுவோம். அந்த யூனிட் வைல எதெல்லாம் பையனுக்கு நல்லா நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துரு பையனுக்கு எதெல்லாம் நல்லா தெரியுமோ அந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம அப்புறம் ரிப்பீட்டடாக யூனிவர்சிட்டியில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸை நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணுவோம். அந்த கொஸ்டின்ஸை செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ தென் வில் அப்ளை த பெடகாகி லெவல். ஸோ பெடகாகி லெவல் செலக்ட் பண்ணி அப்புறம் ஃபைனலி வில் ஹாவ் தட் லெவல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். தென் ஃபைனலி வில் பி கெட்டிங் எ கொஸ்டின் பேப்பர் இன் எ பர்ஃபெக்ட் ஷேப்.
ஸோ எதுக்காக இந்த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு மெயின்லி கிவ் அன் எம்பசைஸ் தட் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டைன்ஸ் த நாலேஜ். ஸோ அந்த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியில் we have some verbs for framing the questions and how we are going to set the question papers அப்படின்றத we are going to see in the upcoming slides. So we know very well that we have 6 slides. I think anyone can say this. It's very easy for us to say or tell. So we have 6 levels. First one is remembering, understanding, applying, analyzing, and the last 2 evaluating and creation. So we have 6 levels in it. Coming to the first level, remembering, whatever a teacher teaches to students, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதை அவங்கள ரீகேப் பண்ணி சொல்ல இப்போ அவங்க பேப்பரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அது வந்து அவனுக்கு அந்த ரிமெம்பரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது, அதனால அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியறதுனால அது லெவல் 1 கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் த லெவல் 1 கொஸ்டின். த செகண்ட் ஒன் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்படின்னா நம்ம கேட்குற கேள்வியில் அவன் எந்த அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். நான் இப்போ வந்து ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் பேப்பர் எடுக்கிறேன். அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் பேப்பரில் வாட் இஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா, அந்த ரோபோட்டிக்ஸோட டெஃபினேஷனை அவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எழுதினான் அப்படின்னா அது ரிமெம்பரிங். அதே நான் வந்து வாட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எ ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா, அப்போ அவனுக்கு வந்து ரோபோட் பற்றின விஷயங்கள் அவனுக்கு தெரியணும். அந்த ரோபோட்னா இட் ஹாஸ் அ சென்சார்ஸ் அண்ட் இட் ஹாஸ் அன் ஆக்சுவேட்டர்ஸ். ஹியூமன் பீயிங்னா we have a God blessed eyes and hands as sensors and actuators அப்படின்ற விஷயம் அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த கொஸ்டின் அவனால் அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும். தென் தேர்ட் லெவல் இஸ் அப்ளையிங். ஸோ அவன் புரிஞ்சுட்டு இந்த விஷயத்த ஒரு ஃபெமிலியர் சுச்சுவேஷனில் அவன் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ்னால் என்னென்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், காம்பிடென்சிஸ்னால் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதை வந்து வாழ்வியல் முறையில் இந்த 12-16 செல்வங்கள் அது மாதிரி சொல்லி நான் கம்பேர் பண்ணி நான் அப்ளை பண்ணி சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அது வந்து அப்ளை பண்ணுறது தேர்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். அனலைஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெரிய விஷயத்த அதை நான் பிரேக் பண்ணி அது ஒன்னொன்றுத்துக்கு பார்ட்டுக்குள்ளே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஏன் இது மாதிரி நடந்துச்சு, ஏன் இது மாதிரி நடக்கலை அப்படின்னு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வரேன் அப்படின்னா தென் இட் கம்ஸ் அண்டர் அனலைசிங் பார்ட். ஸோ பிரேக்கிங் த இன்ஃபர்மேஷன் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், அது வந்து அனலைசிங் பார்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 லெவல்ஸ் வந்து லோயர் லெவல்ஸ்னு சொல்லுவோம். 4th இஸ் அ மிட் லெவல். இட்ஸ் பட் 5 and 6 பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல் ஹையர் லெவல் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படின்னா இவாலுவேஷன்றதும் கிரியேஷன்றதும் சம்திங் இட்ஸ் வெரி ஹை லெவல். அதாவது இவாலுவேஷன்றது ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். ஒரு டெசிஷன் இது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். எ கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸில் வி ஹேவ் டு ஜஸ்டிஃபை ஆர் அதை வந்து இவாலுவேஷன் பண்ணால் தான் நம்மளால் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கு வர முடியும். அதுதான் லெவல் 5. தென் கமிங் டு த கிரியேஷன் பார்ட். கிரியேஷன் பார்ட் என்ன, பேர்லேயே தெரியுது, கிரியேட்டிங் நியூ திங்ஸ். யூ ஆர் கோயிங் டு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அதுலேருந்து ஒரு நியூ ஐடியா கிரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து கிரியேட்டிங் நியூ ஐடியாஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் லெவல் 6 which all we know very easily. Earlier we have dealt with it a lot. So these are the 6 levels in Bloom's taxonomy, revised Bloom's taxonomy. Now coming to this action verbs, we have already know this because we set our continuous exam assessment question papers, model question papers using this verbs. So action verbs, they play a major role, but it's up to 50% only. So action verbs we can say it's level 1 or level 2, but the context and the அதோட மீனிங் வந்து ரிமைனிங் 50% கொடுக்கும். ஸோ வாட்ன்ற வேர்டு ஒரு இன்ட்ராகேட்டிவ் வேர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வாட் இஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் சொன்னால் அது லெவல் 1. ஏன்னா அது டெஃபினேஷன் மட்டும்தான் எழுத போகிறான் பையன். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் சொல்லும்பொழுது அதே வாட் வந்து இங்கே லெவல் 2 குறிக்குது. ஸோ வி கான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி சே தட் இட்ஸ் லெவல் 1 லெவல் 2ன்னு சொல்ல முடியாது. மேட் ஆன் த கான்டெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். பட் ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் லைக் டெவலப், டெமான்ஸ்ட்ரேட், டிசைன், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து they'll be specific to the levels. இந்த லெவல்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸும் நிறைய இருக்குது. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், வாட் they say we want to tell is that these action verbs will be helpful to get a levels, but at the same time the context is also important to come to which level it is. அந்த லெவல் எந்த லெவல்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So we have the various
action verbs for first level: list, define, tell, describe, recite, all these things. You have it in a level 1. So here, what's the skill it's demonstrated is that ability to recall the informations like facts, conventions, definitions, uh, anything you have jargons. Jargons in the sense, நம்ம பார்த்துருப்போம் கோட் வேர்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு we students have lots of code words, is not? They use it in a different meaning in a different situation. Only that group of people will come to know. ஸோ இந்த மாதிரி ஜாகன்ஸ் அண்ட் அப்ரிவேஷன்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து லெவல் 1ல தான் வந்து விழும். These are things, the ability to recall the methodology and procedures and abstractions and what are they have a knowledge of the dates and events. All these things will come under 11 because you're going to remember when the Panipat War occurs, which year. If you're able to reproduce it, then it comes under level 1. Okay, where is Taj Mahal present at Agra? If you're able to tell it, then it comes under level 1. So these are all things, anything you are able to reproduce, then it comes under level 1. Come to the next slide. So understand and apply, level 2 and level 3. Level 2, we have the keywords by the side and that are the action verbs. And what are the things you're going to understand the information, what are the things you're going to translate into new context. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து you'll be coming under understand. So I'll quite go fast because these things we already know it. So level 3, we have the keywords at the side. We have the level 3 keywords and you have this what are the things it's possible over level 3. And level 4, we know it's analyze. We're going to break down a complex pattern into part and we're going to identify the relationships and we're going to identify the interactions between the different parts of the complex problem. And you have very limited keywords here because these keywords, when you use it, then it's, you can strictly say it's level 4 because classify, analyze, if they use these keywords, it's, we can strictly say it's level 4 breakdown, something like that. Evaluate will be the level 5 category. Will be then you have that respective keywords over here. We have the keywords like access, decide, choose, rank, grade, etc. We have all meaning keywords over here. And here is when you tell it's level 5, you're going to compare and discriminate between the ideas. Whatever ideas you say, we're going to compare it and we're going to find out the ups and downs. We're going to find it out there. We're going to evaluate. Then level 6, completing a new, the student with this ideas, what he has learned, then it becomes an old idea. So on the old ideas of which you're going to create a new ones. So this, if it's going to create a new ones, then it's going to be a creation, that's level 6, which is a design. These action verbs will be used. Okay, I think I don't want to read those action verbs because you all people know this one. You can have it in your slides. So what are things we'll see is that few verbs, that is few action words, are being repeated or found in 2 or 3 levels. For example, if we see list, that action verb is present in both level 1 as well as in level 4. The same way explain, which is present in level 2 and level 5, and level develop, which is present in level 3 and level 6. So, as I said earlier, these action verbs, when they are present in both levels, the thing is that only your main thing is that that what context, in what context it's being used, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எந்த கான்டெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் இது மீனிங் சேஞ்ச் ஆகும். Okay, so these are the things will be seen over here. Then these are, then we have the verbs and we have that the things when you, whenever you want to set the question paper, so we need to have this in keep in mind எதை எந்தெந்த வேர்ட்ஸு எந்த இதில் கான்டெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். Okay, so these things we need to keep in mind and we're able to do it. Okay, next shall I pass on the next slide. So when I set a question paper, so to which levels I should be reaching? So normally the first 3 learning levels we reach. Remembering, understanding and applying are the first 3 levels we reach for a continuous
evaluation. That's for the assessment 1. So why we go for the first 3 is that we don't go for 4, 5, and 6. Sometimes we go for 4 also. The main thing is that the faculty usually they would have covered first 1.5 units or 2 units. So mostly first unit will be the basics of that subject, and the second unit will be somewhat will be going to the with the just entered into the subject. Okay, so when they are doing like this, the first 3 levels is more, it will be more sufficient. So we can't go to the level 4 or level 5 or level 6 in the first assessment itself. The same time in assessment 2, we can that is continuous internal examination 2, we can go for level 4 because the faculty could have covered at least 3 or 4 units maximum. So you can go to the level 4 for assessment 2 for cat 2. In here also we can go up to level 5 and level 6 because you would have covered only up to 4 units or 3 units maximum. So the reason, the next question will be, will be able to ask in how we are going to ask the questions for end semester examinations. In end semester examinations, normally you can go for first 4 learning levels. That is for the first 4 levels like remembering, understanding, applying, and analyzing for semester end examinations. This because most of the questions will be from the first 3 levels. At the most, you can go to the 4th level, that analyzing for semester end examinations. So because in the semester end examinations, we have the questions like this. One second. Semester end examinations, we have this, we have completed the 5 units completely, and we're able to set the questions. The thing is that there it's time bound us for 3 hours. So the reason is mainly that in 3 hours time, student will not be able to write an answer for level 5 and level 6. So here's because it's a limited amount of time. Mostly there's continuous examinations and the end semester examinations. It's limited amount of time. We have a maximum of 3 hours. So this higher order cognitive skills like evaluation and create will be difficult to be accessed in time limited examinations. So, but we can't leave this one. Our students has to be accessed for level 5 and level 6 also. So when we want to access them for level 5 and level 6, what is the other way we can access the students for level 5 and level 6 is that we can go for extended coursework. So both higher order cognitive skills like level 5, the evaluation one, and level 6 creation part, they can be accessed in extended coursework. Extended courseworks in the sense we can have it like okay, we can have internships experiences, or in the mini project we can give a mini project or major projects like final year projects you can have, then your course projects you can give, or you can give your assignments during the semester holidays. We can give assignments, and based on those the activity we can access our students how far they have understood our teaching and how far they have performed in their assignments or in their while doing their mini projects or major projects. So this level 5 level 6 we can access in our students through this extended courseworks. So that is what the AACT they mention is that the your semester end examinations or your continuous examinations question papers can go at the maximum of level 4, and this level 5 and level 6 they can be come to with that you can come to that with their major and minor projects with the extended coursework. So this is the thing what I'm told over here. So we have 6 levels. So this first 3, at the most we can go to the 4th one. They can be accessed through fixed hours examinations like continuous internal examinations and semester end examinations. And the last 2 or even the 4th one, it can be accessed through course projects, mini projects, minor projects, and capstone projects or internships. They can be accessed through that. So these are the basic for setting a question paper. A question paper setter, when he's going to set a questions, should these things they should keep it in mind, and based on that they should set the question papers. The main thing that is we're going to know whether our students have understood what we are taught
and how far they have understood our concept, and with the way they write the examination. When we evaluate those examination papers, we'll come to know how far they have understood and how far they have attained each level. So that is a base for this. So that's a thing we give more importance. AICT gives more importance for setting the question papers in these levels. So here we have a level 6 sample question. So a question is like this: design a system to assess the driver by using cameras to detect the landmarkers and pedestrians while the vehicle is in motion. So here what they are asking to ask is they are going to design a system which is going to help the driver. டிரைவரை ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அந்த கேமராஸ்லாம் இருக்கணும். அந்த கேமராஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த லேண்ட்மார்க்கர்ஸை டிடெக்ட் பண்ணணும், பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸை டிடெக்ட் பண்ணணும். எப்போ அப்படின்னா வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது. ஸோ இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் அவன் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இது ஒரு அசைன்மெண்ட்டாவோ இல்லை அவனுக்கு ஒரு மினி ப்ராஜெக்டாவோ நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா they'll be able to do this work because it needs ample of time. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவை, இந்த விஷயத்தை அவங்க அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆல் திங்ஸ் they should know, இதை அவங்க கொஞ்சம் ஒரு சர்வே பண்ணணும், கூகுள் சர்ச் பண்ணி என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் அவங்க படித்த டெக்னிக்ஸில் எதை யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாமே வந்து இது நீட் சம் டைம். ஸோ இதெல்லாம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அதை they have to come with that solution. ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை டிசைன் பண்ணி அவங்க கொண்டு வரதுக்கு we should give them a ample of time. ஒரு ஸ்டிப்புலேட் டைம் கொடுத்து அவங்ககிட்ட நம்ம வாங்கும்பொழுது it will be fruitful. For the second question, uh, develop a small size USB 2.30 version or 3.0 version, the CMOS camera system, which can be used for industrial inspection, for medical applications, microscopy. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுக்காக நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறோன்ற விஷயத்தை நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்லணும். அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு நம்ம குரூப்ஸாக பிரித்து கொடுத்துடலாம் அவங்களுக்கு. The system should be able to, what the system should do, system should be able to capture the image quickly, image ரொம்ப சீக்கிரமாக கேப்சர் பண்ணி, and it has to be able to process that captured image, and finally it has to store it. So we are giving the three main tasks. So first thing is you have to capture the image. The second thing is it has to process that image, and finally it has to store the image. So when you give this type of different task for the students, what they will know is that first on the system என்னென்ன இப்போ what all things பேக்ரவுண்டில் நடக்குது கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு, what all things should be to be done for processing it and for storage, இது எல்லாமே அவங்க விஷயம் அவங்க சர்ச் பண்ணி இல்லை அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை வச்சு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அவங்களால அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் we can give it as assignments or mini project works. So that is the thing. The AICT emphasizes that எக்ஸ்ப்ளோர், ஆஸ்க் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அவங்க விஷயத்த கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் அவன் ஃபைனலாக அவன் 4 years முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது ஹீல் பி மோர் கம்பீட்டன்ட் வித் அதர் இன்ஜினியர்ஸ் ஹூ இஸ் இன் த மார்க்கெட். ஸோ அந்தளவுக்கு அவன் நம்ம ட்ரெயின் அப் பண்ணால் மட்டும்தான் ஹீல் பி மோர் கம்பீட்டன்ட். ஸோ வி ஹாவ் அ சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர். ஹியர் த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இது ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ எங்களுக்கு வந்த ஏஐசிடி அந்த செமினாருக்கு வந்த பர்சன் வாஸ் ஃப்ரம் கேஎல்இ யூனிவர்சிட்டி ஃப்ரம் ஹூப்ளி, கர்நாடகா. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அங்கே ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ண முடிச்சதுக்கப்புறம் தே ஹாவ் டு கிவ் திஸ் அனாலிசிஸ், எந்தெந்த லெவல்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க, அண்ட் ஹவு திஸ் ஈச் கொஸ்டின் இஸ் மேட்சிங் வித் தேர் கோர்ஸ் அவுட்கம், and what are the marks allotted for that, and finally what performance indicators done over for each question அப்படிங்கிறத they are given as a tabulation form. If we go through that, இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே சாய்ஸ் கிடையாது இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில். they have everything, all questions to be attended. இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா they have got course outcomes CO1, CO2, CO2 அதை எதோட மேட்சாக இருக்குன்றதை போட்டிருக்காங்க. Then they are given the Bloom's taxonomy, L2, L3, L2, L3, like that. Then they are given the performance indicator also. Then coming to the next slide, the same thing is for each question, they are given that comparison, and they are given what all Bloom's taxonomy each question up it's related with, and what are the course outcomes it's related with. They are clearly mentioned in that. We have this set of questions over here.
See, when they say that explain at least 4 file handling operations available in C language, giving the syntax, they just ask you to explain only that 4 handling operations, string handling operations. It comes to the level 2. The same thing, they are given identify the bug in the following function, return the swap values of 2 integers variables given. We're going to identify some bug error. They are asking you to identify the error. That program is given, the coding is given below. So in the mark questions, they are going to analyze. So that comes under level 4. So that is what they are given over here. Okay, so in the mark questions, we'll be able to judge our students attaining knowledge, how far they have attained. And here there's a summary of it. It is given in chart formation, how far they have attained. Over question paper set, they are not here in the level 1 because the question setter is more concerned that he wants his students to understand the concept, not to just mug up and say that write the answers. So he has not asked any questions in level 1. So he asked level 2, level 3 and level 4 மட்டும் concern பண்ணிருக்காங்க. So 36 marks they were asked from level 2 and 46 marks they were asked from level 3 and level 4. As I said, it's quite higher level சொல்றதுனால இங்க level 4 வந்து they are taken as 18 marks. So this is a marks distribution of that model question paper. Here they are not taken level 1 because it's a liberty of that question paper setter that he wants to test his students in these three levels. And they are given the chart for course outcome also. So normally we should have at least 5 to 6 course outcomes. So here in this for this course I have got 5 course outcomes. So marks distribution for each course outcomes, that is also given over here. And maybe the third course outcome was has secured more marks of 54. So it's not mandatory that all should be equal, because some outcomes will be will be given more weightage. So we can have, but thing is, question paper setter should keep in mind is that all course outcomes are covered. So that was the speaker at AICT seminar. He stressed that all course outcomes should have been covered, but don't give equal weightage. Some course outcome can have more weightage also. That's not a pressure, or you should not give any pressure to that. Now that's the third step. How will you access higher order abilities and professional skills? Nowadays, when a graduate of any discipline, of mechanical or electronics engineer or electrical or a computer science engineer, of any discipline, it doesn't mean that he should have the skill set to that to his core alone. Apart from that, he should have apart from the knowledge what he gained from that course, he should have good communication skill, he should have management skill, he should have the skill set to work in groups. All these skill set are mandatory nowadays. It's mandatory because when he is going for a IT sector job or any other job, the HR person or the manager, they expect these skill sets from our students. Even from a fresh graduate, they expect all these traits to be occurred. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி அவனுக்குள்ள அந்த மாதிரி ட்ரெய்ட்ஸ் அவனுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ வி ஹாவ் இனோவேட்டிவ் எஜுகேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய எஜுகேஷனல், அதாவது அவனுக்கு வந்து வி கேன் கிவ் லாட் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் டு லைக் ஃபீல்டு விசிட்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்து அவங்க வந்து எக்ஸ்போஷர் டு த அவுட் சைட் வேர்ல்டு, அவுட் சைட் மார்க்கெட். ஸோ அந்த அவுட் சைட் மார்க்கெட்டோட அவன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது அவனுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இட் இஸ் மச் மோர். பிகாஸ் 4 years வாட் த ஸ்பீக்கர் டோல்ட் இஸ் தட் 4 years நம்ம அந்த அவன் வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம வச்சிருக்க மாதிரி இந்த காலேஜ்குள்ளேயே நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ அவனை வந்து வி ஷுட் மோட்டிவேட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கோ அவுட் அண்ட் இன்ட்ராக்ட் அண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் paper presentation events, symposium events, something that he'll learn something new. So a student when he's first year, he'll be more hesitation to participate. But அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவனை தள்ளி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு 3rd and 4th level பார்த்தீங்கன்னா 3rd year 4th year certainly they'll be having some changes and there some improvement in his skill set. நிச்சயமாக அதில் சேஞ்சஸ் தெரியும். ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப்
educational experiences will certainly make the student to have a good knowledge. அவனை வந்து ஒரு அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு நிச்சயமாக அவனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதேமாரி மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் செய்யும் பொழுது இட் வில் இன்வால்வ்ஸ் இட்ஸ் ஓன் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இந்த லெவல் 6 அவன் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும். ஸோ அவனுக்கு அந்த மினி ப்ராஜெக்ட் செய்யும்போது வாட் அ ப்ராஜெக்ட் ஷுட் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும், அதுக்கு வாட் ஆல் திங்ஸ் எனி அதர் டூல்ஸ் யூ ஷுட் லேர்ன் ஆர் எனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூ ஷுட் லேர்ன். ஸோ இதை பற்றி அவன் வந்து கன்சர்ன் பண்ணி அதுக்கான ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க. ஸோ வில் டூ சம் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இன் தட். இஃப் யூ டோன்ட் கிவ் எனி ஒர்க் டு தம் தே ஆல்சோ வில் பி ஐடில். ஸோ வி ஹேவ் டு கிவ் சம் work to them, we have to explore it. And second, what they're telling is that we have a scoring rubrics. Some rubrics is a very good assessment tool. So we all know that this assessment tool will help what all things to be done. It will list the list of items what to be done. For example, if I'm going to conduct end semester examination, if I put a query in a rubrics assessment tool, end semester examination, it will list out the list of activities to be done. You have to frame the hall plan, you have to give the seating arrangements, you have to print the duty list, you have to give the internal examiners, who are the faculty members going from our college to other college, and who are the faculty members coming from other college to our college, and all those details, 50-50, all that, everything will be listed out. All the activities should be done for conducting the end semester exams. All those activities will be listed. The same way, if you want to have any other queries, this assessment tool is going to help us a lot. Then third one is open book examinations. So when I tell about open book examination, it's not much easy. What we think is that the solid questions will be asked so that the students will be able to just go through the pages and just copy from that. It's not that much easy open book examination. The questions will be asked in such a way that from any of your textbook or a reference book. So cumulative of 5 to 6 books will be there. Out of that 5 to 6 books, and also from the web, the student has to search for the answers. So we are going to search for the answers for these exams. So it will be a Herculean task. It's not that much easy. So the questions should be asked by the faculty member in such a way that it's not a direct question. So you should ask in such a way that here you can apply level 4, level 5, and level 6 over here for open book examinations. So mostly if it is a time limited examination, then you can't ask level 5 and level 6. So other case, you can ask level 4, level 3 and level 4 questions over here for open book examinations. So this, when you ask for level 3, level 4 questions in open book examinations, the students, first thing is that he will come to know he should have already read the subject to some extent. When the questions are in a twisted form, then he will be able to explore the web resources or able to go through the reference book. They'll get an idea. And so when you're searching for other new things also, there's a chance for them to learn. It happens இல்லையா, நம்ம வீட்டில் கூட ஒரு ஏதாச்சும் ஒன்று மறந்துடுவோம், அதை தேடிட்டே இருப்போம், பார்த்தா வேற பொருள் ஏற்கனவே தொலைஞ்சு போன ஒரு பொருள் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ அதே மாதிரி that good things may also happen in open book examinations. So that is a thing, advantage in open book examinations. So these are the things they are dealt it. Actually, it was a one-day seminar at Coimbatore. We have I'm just gone through the main concepts and I dealt it as in kept it as a 1 hour webinar now. So these are the members of the committee, AICT committee members, who have given this report on examination reforms. Professor Ashok S. Shetar, the chairman, is also a vice chairman. Sorry, she's the chairman and vice chancellor of KLE Technological University, Hubli, Karnataka. From this KLE Technological University only the speaker came, and luckily he gave a note on how the accreditation. I already told about the accreditation process, what all happens, the accreditation process, what the NBA, NAC experts they expect from the colleges, all those things he told. And Professor Ramakrishna Chala and Professor Sanjay Agarwal and Professor Upendra Pandil, these persons are the members of the committee, and one of them was other person was also speaker on that day. They gave a very good idea, because we are not much aware of how they do accreditation, because we all know we do a lot of file works and we know that how accreditation more everything, but we don't know how they evaluate us. So they gave some
exposure, how these people evaluate each and everything they were telling it. That was the last session that went for another 1 hour. And the main resource person was Dr. Gopal Krishna Joshi sir from KLE Technology University, Hubli. Thank you, sir. Thank you so much for giving a very good knowledge on this topic. Because of you, I'm able to take a webinar today. Thank you, sir. And another one person, Biju Nair was also there. Biju Nair given from Palakkad. He also gave a very good idea about all those topics which are like Bloom's taxonomy and other topics like hard topics. What are the things, what the students expect. And he also shared one experience in his university, saying that when his management told him to set question papers with the Bloom's taxonomy level, all faculty members, they set the question paper, and the first assessment, they were not able, with all students out of in a class of 60, only 45 failed and only 15 were able to pass. And then when they analyze what the reason why the students are not able to perform, is that we need to train the students to our question set. So they trained the students for continuously, and they found some sort of improvement after 2 semesters only. So that's what they sold. That was their experience. So they are telling us that you should keep on train your students. Once you train up your students, they'll be able to catch it. And once they get it, they'll be able to answer the questions, and they'll be able to answer, give a very good answers effectively, and what we expect. So that is what his experience, and he gave a very good idea. Thank you, sir. Thank you for that. Thank you. This is, I was just winding up this webinar session. Thank you so much. I should thank Secretary Sir, Principal Ma'am, VP Sir, and HODs of all departments, IQC Ma'am, and IQC department coordinators, CC Ma'am, all the faculty members of King's College for giving me this golden opportunity. And it's something good of a good experience for me. Thank you. Thank you so much. Thank you, Rajesh sir, for your informative presentation. Now, this is the time to propose vote of thanks. First, I would like to thank our management and Secretary sir for encourage us to organize such programs. Next, I would like to thank our Principal Madam for giving guidance and support for us. Our wholehearted thanks to our resource person, Mr. K. Rajesh, for presented very good content on examination reforms. Also, I thank Vice Principal sir, HODs of various departments for their support. Also, I thank our faculties for their cooperation for successfully organizing this webinar. Finally, I thank Mr. Niranjan Samuel for giving technical support for us continuously. Once again, I thank all of you on behalf of ISTE staff chapter. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot for giving me this opportunity. And thank you, Niranjan sir, for being by the side and broadcasting this webinar session. Thank you, sir. Thank you for all. Thanks for your cooperation. Staff members are requested to submit their feedback.